From storyflo, finance and markets. Finance and markets. The day's top 10. June 12th. From storyflo. This is your daily audio brief for June 12th. Here are today's top 10 finance and market stories. Let's get into it. First, from Elliott Wave 2.0. Bitcoin, fully focused on the structure. The current market conditions are characterized by mass panic and maximum fear, which is seen as a precursor to an incoming rally. This combination of emotions is considered a perfect recipe for a potential upward trend. The focus remains on the key aspect that matters, which is the structure of the market. Staying disciplined and focused is crucial in this environment, as panic is not being rewarded at this time. The emphasis is on maintaining a calm and composed approach, rather than giving in to emotional decision-making. The overall expectations for the market remain bullish, indicating a positive outlook for the future. This suggests that despite the current climate of fear and panic, there is still a sense of optimism about the potential for growth and upward movement. The preparation for this moment has been ongoing since February 5th, 2026, with a focus on allocating resources in the correct areas. This careful planning and attention to detail are intended to help navigate the current market conditions and capitalize on potential opportunities. The structure of the market is the primary area of focus, with an emphasis on understanding and analyzing its underlying dynamics. By staying focused on this key aspect, it is possible to make more informed decisions and avoid getting caught up in the emotional turmoil of the market. Next, second, from preparat. No hemos hecho suelo. El NUPL, un indicador que mide el optimismo y pesimismo del mercado de Bitcoin, ya no muestra los extremos de euforia y capitulación como lo hacía en ciclos anteriores. En los últimos años, las montañas y valles del NUPL se han aplanado. La euforia nunca alcanza niveles altos y la caída profunda bajo cero es rara, lo que sugiere que el suelo del precio no será visible de forma clara. Este cambio se debe a la transformación del ecosistema. Ya no son solo mineros y traders minoristas, sino ETFs, tesorerías corporativas y capital institucional que operan bajo mandatos de rebalanceo y con menos pánico. Estos actores añaden un colchón de manos que no venden en pánico, reduciendo la volatilidad del NUPL y manteniendo grandes cantidades de Bitcoin fuera del mercado, incluso cuando el precio baja. El NUPL también agrupa a todos los holders, sin distinguir entre quien compró hace semanas o años, por lo que puede indicar una zona sana, pese a que muchos inversores minoristas estén en pérdidas. Por eso, esperar una señal de capitulación para confirmar que se ha hecho suelo puede llevar a llegar demasiado tarde. Para superar esta limitación, preparat propone usar un NUPL segmentado por cohortes de edad, cruzado con otras capas de valoración, minería, suministro y comportamiento. Esta herramienta, junto con una tabla de confluencia y 3 señales de compra, permite identificar un posible suelo invisible y guiar decisiones de inversión en el nuevo entorno institucional. Up next. Third, from Axe-EOS. Hispanic caucus spending heavily to save its chair from Mamdani-backed challenger.